What is up, everybody? Sejam bem-vindos. Welcome back to Lesson 40. We are in ACIT Intermediate 1. We already did the audio. If I remember, I will put the link up and to the right. But right now, we are going straight into Lesson 40. So let's do it. Don't forget to give us a like and subscribe if you would like more content like this. We have 40 lessons now of slides, and we have probably about 50 lessons, 50 to 55 lessons in class too. So lots of content for you to learn English with us. And here we go. So, Lesson 40. Lesson 40, I am Teacher Willy, Professor Willy, and you can follow me on Instagram at Prof. Willy Brazil, or you can follow ACES English, our school, at aces.english. So lesson 40, let's get into what we're going to talk about. We're going to so much stuff today, lots of content. We're going to review the differences between might, may, and must, what they mean, how we can use them. We are going to talk about hungry, how to use hungry, what it means and how to use it. Gift versus present. Else, what is else and how can we use it? We're going to talk about so versus then, all of this stuff. Everybody, please make sure that you are muted so that we don't hear any ambient noise and much more. So review, we're going to review might, may, and must, talk about hungry, gift versus present, else, whatever that means, so versus then, and a whole lot more. So review we will do in group. We'll do all the practice in the group. Might and may. So we talked about, last time we talked about a bunch of different modal verbs, a bunch of different auxiliary verbs, and might and may we're going to review a little bit because they are very important. They're very important because most people worry too much. So what I have here, don't worry too much. Don't worry too much if you should use might or may. Most sources, most things say that we should use might when it is a situation that is not very probable. When we have a situation that is not very probable, we should use might. That's what most sources say. And when we have a situation that is probable, that is more probable, we should use may. I just don't agree with that. Okay, you can see that in most places, but most American English speakers use might in a different way. And this is what they say might you use when it's menos certeza, and may you use when there's mais certeza. Okay, so you use might when it's less likely, may when it's more likely. But in my experience with most native speakers of English, at least American English, we use might in situations that are less formal, and we use may in situations that are more formal. Okay, so there's less of a focus on how possible it is than on the formality of the situation. It's less important how possible it is than it is the formality of the situation. Now, if you want to use might when something is less likely, you can. There's nothing wrong with it. If you want to use may when something is more likely, then you can. There's no problem with it. But I don't see a need to correct yourself. Like, oh, I said might, I should have said may. I said may, I should have said might. It doesn't matter. It really usually doesn't matter. When I'm speaking normally with friends and family, I use might 90% of the time. When I'm teaching, I use may more because when I teach in English, I usually use a little bit more formal language in most situations. So
when I'm having a less formal conversation, I use might more. And when I'm having a more formal conversation, I use may more. But in my mind, it's never because something is pouco provável ou mais provável. To me, that does not play a big part. Both of them express possibility. Okay, they're both used to expressar possibilidade. So there's not a big difference, and it's not necessary to say if it's very possible, then I use may. If it's not very possible or probable, then I use might. So for example, these sentences, I might go with you. It might rain tomorrow. Flamengo might win. Willy might dance in class. Okay, so we know this one is probable, right? That I'm going to dance in class is probable. So by the rule says this should be may, right? Because I almost always dance in class. But it doesn't matter if you say might or may. Really, I don't understand where this comes from when we talk about American English speakers, because all of these could be might or could be may. I may go with you. The rule says if it's more probable, I should use may, but I would use might in an informal situation and may in a more formal situation. Any questions about that? No? All right. Teacher, o might é porque eu entrei atrasada, desculpa. What? É a mesma... Ai, desculpa. É poder, então. Mesma coisa. Yeah. So, So you can't always, that's a good question. You can't always translate it directly for poder, but it shows possibility, possibilidade. Sim. Possivelmente. I like to translate might and may as possivelmente. Okay. Ou é possível. So, for example, I might go with you. Eu posso, mas I can. Mas possivelmente eu vou contigo. Then it's a little bit different, but basically, yeah. But yes, they both, in most situations, they can be used like that. But remember, what is the most formal way to ask for something? Who can tell me the most formal way to ask for something? Can. You can use can. Can is polite, May. but it's not the most formal. May is the most formal. So I can say, can I have a drink? Can I have a drink is polite. Can I have a drink, please? May I please have a drink is the most formal way that you can ask for something in American English. Now, might I have a drink is more British. And I think that's where this whole thing of might being less possible and may being more possible, and then might being super formal, it might, as when you're asking something, it's rare for an American English speaker to use might. It's even rare for us to say may. Most people don't say may I please, because most people aren't that formal. I would say most people aren't formal enough. I think everybody should use may, especially in formal situations, but it's becoming less and less common, and can is taking over in most situations. But may is the way that we ask most formally. You can say, I would like, right? I would like when you're ordering something or something like that. I would like that, please is another polite way. So I would like, can I have, and then may I have is the top of the top. I don't even know if we say the top of the top. I just said that like as if I were a Brazilian. Okay, so let's talk about must. So must has two meanings. We have must that is 100% obligation, and we have must that is a supposition. I like to translate it as pode ser que seja. Okay, so for example, you're dying. You must go to the hospital. You must go to the hospital. That's the same thing as saying you have to go to the hospital. There is no chance that you don't go. It's 100% obligation
or o bicho vai pegar. So when we have 100% obligation or o bicho vai pegar, then you use must in more formal situations and you use have to in the majority of situations, in non-formal situations. So that's number one, 100% obligation. You must go to the hospital. Now, for the supposition, pode ser que seja, ou deve ser que seja, sorry, deve ser que seja, you're a doctor, you must go to the hospital a lot. Okay? Here, I'm not saying it's necessary. Não estou dizendo que ele tem a obrigação de ir para o hospital, porque talvez ele trabalhe em clínica. Talvez ele faz faz pesquisas ou qualquer coisa assim. Não tem obrigação 100%. Então, é uma suposição. Eu estou dizendo, deve ser que seja que você vá muito para o hospital. Okay? So those are the two most common meanings of must and the two most common uses of must. You're a doctor, Teacher, you must go to the hospital a lot. teacher. E por que na pergunta tá you are a doctor? Não seria are you a doctor? Yes, so when do we, that's a good question, when do we not invert the verb to be with the subject? When do we not invert those? Who can tell us? When do we not invert those? Anybody? I don't understand. No. When do we not invert the verb and the subject? Quando que nós não invertemos o verbo e o sujeito? Quando nós temos to be, ou qualquer verbo forte. Is it, I think a person who is talking doesn't have it sure about the... Isn't sure, right? We don't have sure, we are sure. So someone who isn't sure. Actually, it's a pergunta de confirmação. It's a confirmation question. So se lembra aquele exemplo lá atrás, quando alguém fala, eu chego na sala e as pessoas estão falando inglês. Eu não vou perguntar, do you speak English? Porque vocês estão falando inglês. Eu pergunto, you speak English? So, perguntas de confirmação são, às vezes, que nós não invertemos, porque estamos confirmando. So, aqui, a coisa é, oh, você é médico? Right? Oh, você é médico? Por quê? Porque essa informação já foi dada, eu estou apenas confirmando. Okay, teacher. So that would, good, that would be the situation here. I'm confirming, oh, you're a doctor? Well, you must go to the hospital a lot. Você deve ir para o hospital muito. Another example that I like to use is you play you play tennis every day, you must be good. You play tennis every day, you must be good, right? Você não tem a obrigação de ser bom, mas se você joga todos os dias, você deve ser bom. Deve ser que seja que você joga bem. O teacher, e usando must, não precisa usar a preposição to. Igual Não, you must, okay. you must be. Right, mas espera só um pouquinho, porque não é preposição. Você está falando do infinitivo, to go. Isso, infinitivo. É infinitivo. Não não é preposição, é infinitivo. Isso, era infinitivo que eu queria falar. Right. Então não precisa, né? Não pode, não é que não precisa, pode. não pode usar. Okay? So, é a mesma coisa que acontece quando can, come to. Por que can, come to? Porque, na verdade, o que acontece é que nós usamos o que nós chamamos de forma base, depois de verbos fortes. You can eat é por causa que a forma base é o infinitivo sem to, também chamado de naked infinitive. Infinitivo nu. Okay? É o infinitivo sem to, que é depois de cada verbo auxiliar, depois de cada verbo modal, nós vamos tirar esse to e usar o naked infinitive, usar também chamado de forma base, base form. E é por isso. Okay? Good question. Okay, so hungry, com fome. Com certeza, como Marlene também falou, have sure. So we don't have sure and we don't have hunger. Okay? We are hungry and we are sure. We are hungry and we are sure. We don't have hunger
and have sure. So instead of saying eu estou com fome, que seria I am with hunger, nós falamos eu estou. Daí faminto, eu não gosto de usar faminto porque faminto você pode morrer, né? Eu falo, em vez de fominto, eu falo eu estou. Esqueci o que eu falo. Faminto, não fominto, né? Por isso. So, faminto é quando você pode morrer. Eu uso fominto, e até me confundi agora, porque eu uso fominto, porque você está com fome, mas não aquela coisa que você pode morrer. I'm starving, to starve, é faminto, right? E eu sempre brinco que minha mãe não nos deixava. Ela brigava muito conosco cada vez que nós falávamos I'm starving. Ela falava, você não sabe como é ficar faminto. You don't know what it's like to starve. Kids in China don't have food and you have never starved. Você nunca ficou faminto na sua vida, blá, 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 aquela coisa. Então, claro, eu não deixo minhas filhas também falarem, porque a minha mãe não me deixou. So, I'm not hungry. Não estou com fome, right? Agora, se você falar with hunger, soa muito estranho para nós. Porque nós pensamos, é algo que você fica com, como se fosse uma pessoa. Eu estou com a minha esposa. I'm with my wife. Eu não estou com fome. Quem é esse fome? Por que eu ia andar com ela? Right? So, dá uma ideia estranha se você usar with. I'm not hungry. Não estou com fome. You must be hungry, mostrando mais uma vez, você deve estar com fome. Você ficou um dia sem comer. You went one day without eating. You must be hungry. You went a day without eating. You must be hungry. Deve estar com fome. Are they hungry? Eles estão com fome? And it would be the same thing, ter certeza. I'm not sure. Eu não tenho certeza. You must be sure. Você deve estar certo, ou deve ter certeza. Você deve estar certo. Eles estão certos? Eles têm certeza? Are they sure? It follows the same pattern with sure as we do with hunger. So, a little bit of a review of present perfect, because we're going to start using another twist, twist on the present perfect. So we've used how long have you lived there? What does how long have you lived there? Marlene, what does how long have you lived there mean? Sorry? Can you repeat this? What does how long have you lived there mean? Quanto tempo você mora aí? Yep, very good. Laura, what would how long have you had a dog mean? Quanto tempo você tem cachorro? Yeah. Laura, do you have a dog? No. No? Okay, thanks. Then never mind. Nonato, do you have a dog? No? No dog? Marlene, do you have a dog? No, but I have a fish. Okay. Marlene, how long have you had your fish? For 4 months. For 4 months? Okay. What kind of fish is it? I don't know the scientific name. Yeah. Well, it could be a common name. Doesn't have to be scientific. I don't know the scientific name of fish. It's Is it a goldfish? No, it's No? a blue fish. Okay, a bluefish. We'll call it the bluefish. All right. Sounds good. What's its name? Does it have a name? Yes. His name is Gil. Gil. Okay. All right. So I'll use Gil in another example later on. Gil the bluefish. All right. Yes. Sounds like a children's book. Very good. All right. So we have how long have you had a dog? Quanto tempo faz ou quanto tempo você tem cachorro? How many times have you gone? Nonato, have you been to Rio? Have you been to Rio?
vai ter que abrir o microfone. Abriu? Yes, yes. I go to Rio on twice. Okay, so I go to Rio only twice. Can you still go to Rio? What the question? Can you still go to Rio? Can you still go to Rio? Yes, next 2 years. Okay, not can you, it's yes or no. Can you still go to Rio? Você ainda pode ir para o Rio? Yes. Yes. So it's not I go, it's like this. It's present perfect, right? Yes. So how would you say? Eu já fui para o Rio 2 vezes. I already go to Rio. I already. Already? I already. O que que o nativo, o que que o nativo vai entender se você falar all red? Tudo vermelho. Tudo vermelho. Isso aqui é all red. Already. Already. D. Already. D. D. Yeah. Already. Yeah, 3 syllables. Already. 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 Good, good. I already to Rio. Oh, daí quando colocou na frase, cortou de novo. Already. I already have D. É o D lá. Yeah, I already. D lá. There we go. É o D do already. There we go. I already There we go. have oh no. What's the verb? Already have? I already have had. Sei lá. Had é ter. Você tem o Rio? Deve ser rico pra caramba. Eita. I already have been Okay. to Rio. Okay. Next year. So, eu já fui para o Rio no ano que vem? Você viaja no tempo por acaso? Hoje eu tô apanhando, hein? Só um pouquinho. Só um pouco. Mas se lembra que foi 2 vezes. Você falou, eu já fui para o Rio, ou já estive no Rio 2 vezes. Foi a frase original. So, I have already... Agora, pode ser I have already been to Rio, já estive no Rio. I have already gone, eu já fui. Ou I have already visited, já visitei. Pode usar qualquer um desses verbos. Então, usou been, so I have already been to Rio twice. Só. I have already been to Rio twice. Eu já estive no Rio 2 vezes. Or I have already gone to Rio twice. Eu já fui para o Rio 2 vezes. Or I have already visited Rio twice. Eu já visitei o Rio 2 vezes. Okay? Now, so that's separate. It's separate from next year. Next year, you need to talk about future, right? So I have been to Rio twice. I am going to go to Rio. I will go to Rio, or I'm going to Rio next year. Okay, so those are 2 separate. We have present perfect first, and then future when we talk about next year. Okay, do you understand? Yes. Okay. Are you sure? Tá dizendo só yes ou realmente entendeu? Entendi. Okay, perfect. All right. So let's talk about the difference between gift and present. I love this slide. These colors are perfect. Nice job, Bam. So gift versus present. And really, gift is more formal. Present is less formal.
in my experience, I did some research for the class today, and there are some basic, just tiny little differences between gift and present, but really they're synonyms. And in my experience, we use gift in more formal situations, like a wedding gift, but you can also say wedding present, so there's not a big difference. And then a present in less formal situations. Usually when we give, like during Christmas, we don't usually say, I gave her a Christmas gift, unless it's something formal, like family to family. But if it's someone in my family, I say, I'm going to give you a present. Are you going to give me a present? We usually use present with our own family, and then gift maybe family to family, or from a business to a family, or some kind of situation like that. So in my experience, we use present probably 75% of the time. And then gift sounds just a little bit more formal. So versus then. So is what we use when it's a consequence, and then is what we use for something to continue, for a series of things or one after another. So for example, the example I like to use is, I am American, so I speak English. I am American, so I speak English. So when we have cause and effect, the cause is I'm American, the effect is I speak English. Okay, so when A leads to B, leads to, or se torna, vá para, so A leads to B. So Nonato is Brazilian, so his native language is Portuguese. Excuse me. Okay, so I have allergies, so I sneeze. I have allergies, so I sneeze. Eu tenho alergias, então eu espirro. Then is used in most situations. Se tiver dúvida, coloca then. Porque só usamos so entre coisas quando é consequência. And then we use for go. Remember when we talked about directions? Go straight ahead, then go to the left, then go to the right, then go straight ahead, then you're there. In that situation, we don't use so. Nós não vamos para a direita por causa que nós fomos para a esquerda. So we use then in that situation. The other use of so is when we are starting a sentence. Some people in Portuguese start their sentences, então, só para preencher, só para iniciar a frase. Não estão realmente dizendo então, é como as pessoas que falam bem, mas não estão falando bem, estão só começando a frase com alguma coisa que eu chamo de filler, alguma coisa que nós colocamos lá, que avisando que nós vamos começar a frase. E daí nós usamos so. Eu uso so demais nessa situação. Eu já tive monitoras e alunos que até me zoavam de so, que eu falo demais, para iniciar frases, não dizendo então, de verdade. Okay, so here we go. Wait a second. Wait a second. Espere um segundo. Também pode ser wait a minute. Wait a minute. Wait a second. And we have wait a sec. I don't know if you saw my post on Instagram. I made a post about sec. Como nós falamos peraí, pera. Pera não é uma palavra, right? Espera é uma palavra que nós reduzimos para pera. E muitas pessoas falam wait a sec, que é da mesma forma que pera vem de espera, sec vem de second. Muitas pessoas falam wait a sec, wait a sec. Okay? Significa basicamente espere um segundo. So wait a second, hold on a second. So who can tell me what hold on means? What does hold on mean? Anybody know? Literally. Espere segundo. Yeah, so hold on a second is the expression means espere segundo, but what does hold on literally mean? Segurar. Segura um segundo. Yeah, se segure. Okay, so hold on. Like if we're on a motorcycle, if I'm riding on a motorcycle with Tainan,
and she's behind me. I say, hold on. Se segure. Right? So then we go. Okay? So hold on literally is segurar em alguma coisa. Se segure. So hold on a second, se segure um segundo. Ou seja, como meus alunos falam às vezes, quando os alunos adolescentes, calma. Right? Me irritava no começo, quando eu estava dando aula, eu fazia uma pergunta para alguém, a pessoa falava, calma. Meu Deus, gente, olhe para mim, se eu fosse mais calmo, eu estaria morto. Pelo menos naquele momento, né? Quem me conhece sabe que tem momentos que não. Hold on just a little longer. So we can say, wait a second, hold on a second, or hold on just a little longer. Just a little longer. Now, Nato, what does just a little longer mean? What do you think? Segure. Não, é assim. Yeah, pode ser. Segure um pequeno tempo. Aguarde um tempo pequeno. Close. Aguarde um tempo menor. Pequeno. Não menor. Um pouco mais. Se lembra, long, a little longer. Longer é comparação, comparativo. Então, mais tempo. Só um pouco mais. Se segure ou espere, só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Ok. Okay, so shorter. See now, so interessante que nós não falamos just a shorter time, mas nós falamos a little longer. So a long time é muito tempo, a little longer é só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho. Now let's look at some expressions with wait. So we saw, wait a second, hold on a second, hold on just a little longer. There are more expressions that we have with wait, like, I can't wait. Mal posso esperar. Tomorrow is Christmas. I can't wait. Okay, amanhã é Natal. Mal posso esperar. Wait your turn. Que dá para usar muito aqui no Brasil, né? Wait your turn. Espere a sua vez. Wait your turn. E eu quero saber o que vocês acham dessa expressão. O que significa an accident waiting to happen? An accident waiting to happen. Anybody? Anybody want to guess? Alguém quer chutar? Acidente pode acontecer? Acidente pode acontecer. Is close. Está iminente de acontecer, claro. Exatamente. Então, alguém está fazendo alguma coisa que provavelmente não vai dar certo. Alguém que está, sei lá, alguém está dirigindo como um louco. Aí um acidente, é literalmente um acidente esperando acontecer. Ou seja, é muito provável que dê errado. Alguém faz alguma coisa que é arriscada e quando você fala isso, você está avisando que é muito provável que dê errado. So you can say, for example, that is an accident waiting to happen. É outro jeito de dizer isso, não vai dar certo. Vai ter algum acidente vai acontecer. Sorry, can you repeat the last sentence, please? This one here, an accident waiting to happen? Yes, the another option you said. The first phrase, I can't wait. Não seria, eu não posso esperar? Yes, literally, but in Portuguese we would say mal posso esperar, right? Mal. In my experience, at least here in the north,
most people say mal posso esperar instead of não consigo esperar, quando é alguma coisa boa que vai acontecer. Let me think, Marlene. That's an accident waiting to happen. You said that it's another way to say that something is probably going wrong. Something Yes. is not going to work. Yeah, something. Yeah, it's not going to end well. Is probably the best way to say it. When something you can see that something is not going to end well, like when someone is carrying a wardrobe, uma guarda-roupa em cima do carro com fiozinho, right? Tem carro Uno com guarda-roupa em cima com fiozinho segurando. Daí you could say that's an accident waiting to happen. Okay, end well. Yeah. Oh, okay. It's not going to end well. There. Yeah. It's not going to end well. There you go. Thank you. Sometimes I don't even remember what I say. Okay, no problem. Namorada. Oh, namorada. Why is it disappearing? What did I do? So, boyfriend and girlfriend. Okay, so amigo e amiga, amigo homem, amiga menina, amigo menino, amiga menina is boyfriend, girlfriend, is namorado, namorada. But you have to be careful because sometimes people from earlier generations, like my mom would talk about her girlfriends, and my sisters and I, when we were teenagers, we would make fun of my mom. Íamos zoar nossa mãe quando ela falava girlfriends, porque para nós era namorada. Aí, mãe, você tem namorada. Sabe como é que é quando você tem uns 12 anos, né? So, be careful because some older people use geralmente não, homens geralmente não usam para dizer amigos homens, mas algumas mulheres, senhoras, usam girlfriend para se referir a amigas que são mulheres. Não é cada vez menos comum, mas ainda acontece. So reviewing a little bit, let's talk about gerund after preposition. So we've talked about thanks for coming. Obrigado por vir. Em português, infinitivo vir. Em inglês, gerúndio. Thanks for coming. Now, thanks for to come. Obrigado por me convidar. Thanks for inviting me. Thanks for inviting me. Obrigado por me ajudar. Thanks for helping me. Thanks for helping me. Now, thanks for to help me. Simplesmente a gramática é diferente. Foram duas direções diferentes, o português e o inglês. O português foi para infinitivo depois de preposição e o inglês foi para gerúndio. So, second one here, you should wash your hands before eating. Antes de qualquer verbo, right? Antes de ir. Before going, antes de comer, before eating. You should wait 30 minutes before swimming. Você deveria esperar 30 minutos antes de nadar. Em português, infinitivo. You should wait 30 minutes before swimming. Okay, you should wait 30 minutes after eating. Ou depois de comer ou antes de nadar. You should wait 30 minutes after eating to swim. Agora, depois, so after eating, já colocamos after preposição, eating. Agora, daí você pode colocar nadar depois. Você deveria esperar, até eu vou escrever, porque eu gostei dessa frase. You should wait 30 minutes after eating to swim. Okay, so you should wait 30 minutes after eating to swim. Você deveria esperar 30 minutos depois de nadar, depois de comer para nadar. Você deveria esperar 30 minutos depois de comer para nadar.
Se mudar para, you should wait 30 minutes before swimming. Okay? Se tirarmos o esperar, e se nós formos diretamente para o nadar, o verbo nadar, aí fica you should wait 30 minutes before swimming. Questions there? Nonato parece que tem pergunta. No. No? Okay. No. So, thanks for coming. Obrigado por vir. You should wash your hands before eating. Você deveria ou deve lavar as mãos antes de comer. More is mais, right? I need more friends. I would like some more pasta, please. Eu preciso de mais amigos. Eu gostaria de um pouco ou algum macarrão a mais, por favor. Eu gostaria de mais macarrão, basicamente. Okay? So I would like some more pasta, please. Yes or no? Taina, when we have mais in Portuguese, it's always more. When we have mais in Portuguese, it's always more. Yes or no? Teacher, repeat, please. When we Portuguese? have mais in Portuguese, it's always more in English. Sim, né? No, thank you. The answer is no, because we have else. Okay, we also have else. So what does else mean? Else means mais, usually. Geralmente, else é mais. Okay, when do we use else? We use it with any. E isso aqui, esse hífen, é por causa que é qualquer any. Anybody, anyone, anything, anywhere. Qualquer desses pronomes indefinidos. Every também, everything, everyone, everybody, everywhere. No e some, no one, nowhere, nobody, somewhere, something, somebody. Ok? Qualquer desses, em 90% do tempo, em vez de pegar more, vão pegar else. Também, esses que também são pronomes indefinidos. Who, what, where, why, how. Who, what, where, why, and how. Em vez de, geralmente, isso provavelmente é mais ou menos 60, 65%. Ainda pode ouvir more em algumas dessas situações, mas é muito usado também else com esses aqui. Let's see some examples. Anything else. So pode ser, pode significar qualquer coisa a mais ou algo mais, right? Já usamos isso como exemplo em restaurante. Would you like anything else? Você gostaria de mais alguma coisa ou de qualquer coisa a mais? Ou eu posso usar anything else quando eu literalmente quero dizer qualquer outra coisa. I don't want to eat this. I want to eat anything else. Não quero comer isso, quero comer qualquer outra coisa, mas essa coisa não. Okay, so everyone else, todo mundo, mais todo mundo, todos, ou seja, todas as outras pessoas. So I am unhappy. Everyone else is happy. Eu estou infeliz. Todas as outras pessoas estão felizes. Everyone else. Nobody else. Mais ninguém. Nobody else is here. Mais ninguém está aqui. Nobody else is here. Somewhere else. She's not here. She's somewhere else. Ela não está aqui. Ela está em algum outro lugar. Isso aqui não dá muito certo para o português falar em mais algum lugar, porque daí dá a ideia que ela está aqui e em outro lugar. Então, aqui nós temos que mexer um pouquinho com a tradução. Somewhere else, em outro lugar, em um outro lugar, ou não aqui. Algum lugar que não seja aqui. I need to go somewhere else. Eu preciso ir para um outro lugar.
Willy, Uh-huh. please, can you repeat the translation for everyone else? Everyone else or everybody else seria todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas. So, literalmente seria como se fosse mais todo mundo. Ou seja, fora de mim, mais todo mundo. Mas daí a outra coisa temos que mexer um pouquinho. E daí a melhor tradução seria todas as outras pessoas. Eu usaria também a tradução de além, né? Porque, por exemplo, o além de mim é uma outra, tipo assim, alguma coisa além de mim, além outra pessoa além de mim, né? Que não seja eu. Só E que, também além de mim, não pode incluir você também? Por pode, exemplo, além de mim, vai ter 3 pessoas. pode. Yeah, daí, Inclui. se for... Então, quando não me inclui, pode ser. Mas não pode me incluir quando é everyone else. Ok. But yeah, so there is a situation where it works, but we have to be careful because it could cause a little bit of confusion. So with else, then we have who else? Quem mais ou mais quem? Quem mais vai? Who else is going? What else could go wrong? Quem mais pode dar errado? Okay, what else could go wrong? Quem mais pode dar errado? Where else do you want to go? Em quais outros lugares ou mais onde você quer ir? Why else would you do it? Por qual outra razão? So aqui, why else, também nós temos que mexer um pouquinho com a tradução. Por qual outra razão você faria? Why else would you do it? Questions on the who, what, where, why. E também não deu espaço, mas tem... também não deu espaço, mas tem o how else. Em qual outra maneira? How else would you do it? Well, so I would teach face-to-face. How else would you teach? I would teach online too. Okay? Em que outra maneira ou qual jeito a mais? Ou como mais? É outra coisa, outro exemplo que nós temos que mexer um pouquinho, porque a tradução ao pé da letra não se usa em português. So let's get to some vocabulary. To write, and we just need to change one little thing here. I had corrected it on one slide, but showed back up. So to write an email, escrever email. Oh, this one, now I changed it and it has to be, the Portuguese does have it. So notice, email in English doesn't have a hyphen like it does in Portuguese. So to write an email, escrever email, to write a letter, e sempre coloca ponto no final, gente. Alguma coisa que me dá eu tenho toque, porque lá nos Estados Unidos nossos professores são bem rígidos com isso e me dá uma coisa, eu começo a fazer assim quando não tem pontos de interrogação. To write an email, escrever email. To write. So notice, write, o W é mudo. Write. Por alguma razão, tenho vários alunos que confundem com read. So to write, escrever, to read, ler. Vocabulário para orçamento. No áudio que nós ouvimos, ele está pedindo o preço. No áudio ele fala, I need the price. Ele também pode literalmente pedir um orçamento. A quote, que também significa citação. So, for example, I have a dream is a quote from Martin Luther King Jr. Quote também significa orçamento. I need a quote. É possível de usar. Mais técnico é I need an estimate. I need an estimate. Okay, so estimate, to estimate, o verbo é colocar alguma coisa no médio. Não, desculpa. To estimate é dar um
chute, basicamente. Um chute educado, nos falamos. An educated guess. É usado muito com quando você vai fazer um orçamento e olhar no futuro e dizer eu acho que daqui a 1 ano vamos ter X reais no banco. Okay, so you can estimate. Agora, estimate seria orçamento. I need to know how much it will be to fix my car. I need to know how much it will be to fix my car. Preciso saber quanto que vai dar para consertar meu carro. Aí você pode dizer, I need a quote or I need an estimate. When that's the noun, it's estimate. Now we have orçamento, which is budget. And this orçamento é basicamente um planejamento financeiro. É budget. Não é o orçamento que a pessoa dá dizendo quanto que vai custar para fazer um serviço para você. Esse outro budget, esse outro orçamento, ou seja, budget é planejamento financeiro, onde quote e estimate são aquele orçamento que a pessoa vai dar para dizer quanto vai custar para fazer algum serviço. O budget pode ser também como se fosse tipo o valor que eu tenho disponível? Well, yeah, you can say in my budget I have, or I have 500 reais in my budget for that, or my budget is 500 reais for that. Ok. Yeah. Anything that comes from your financial plan can be considered your budget. Sorry, is for example, something that I have to say a lot to my wife is, sorry, it's not in our budget. Well, I should say a lot, but I usually don't because she's in charge. Okay. To pay. I'm going to pay in dollars. Notice, gente, não é in dollar. Nós falamos em português, eu vou pagar em dólar. Or dollar, right? But in English, we need the S. I'm going to pay in dollars. Can I pay? Eu posso pagar? So if you have a friend that says, can I pay? That's a good friend. Keep that friend. Especially if they pay in dollars. I'm going to pay in dollars. Can I pay? Now let's look at pay and buy. So let me pay you. Me deixe te pagar. Okay? Nesse primeiro exemplo, eu estou pagando para você. So let me pay you. Me deixe te pagar. Ou pode também dizer, let me pay it to you. Okay? Let me pay it to you. Pagar alguma coisa, algum número X para você. Alguma quantidade. Okay? So, nesse exemplo aqui, estamos falando de você que vai receber o dinheiro. Agora, se eu pagar a favor de você, se eu pagar a conta por você, daí vai ser let me pay for you. Let me pay for you. É aquele clássico to, que é mais movimento em direção da pessoa, e for é por ou a favor. So, let me pay for you. Me deixe pagar por você. E não me deixe te pagar, que seria o primeiro exemplo. E a mesma coisa que nós temos com buy, right? Nós usamos for com buy. Let me buy it for you. Me deixe comprá-lo por você. Mas a coisa com pay é que se você vai receber, eu posso usar to. Ou sem preposição. Ou eu posso usar for, se eu vou pagar a favor de você. Nós nunca usamos to com buy. Não existe I will buy it to you. É sempre for. A minha brincadeira é por que você vai comprar 2 pela pessoa quando você pode comprar 4. Buy 4, not buy 2. Por favor, pergunta. Em relação a pagar, não especificamente esse tema aqui, mas seria assim, numa situação que está num restaurante, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem 4 pessoas e nós queremos dividir a conta. Como é que eu vou informar isso para o garçom? So we're going to, you can say we're going to split the check. Seria esse verbo. Split, yeah, you can use split. There's an expression I've seen on Instagram, which is a good expression, but we don't use it that much. To go Dutch is when everybody's going to pay for themselves, but it's not usually at the time that you're paying. You don't usually say we're going Dutch.
So I would say we're going to the waiter. I would say we're going to split the check, and to everybody else, I was going to say I would say to everybody else, I would say that who is with me, I would say, let's pay for our own. Let's pay for our own food. Or everybody pays for their own food. Okay. So that's what I would say. Or you can also say, let's split the check to the people that are with you. Either one. Let's pay for our own food would be informal. So if it's friends and stuff, no problem. I would say if it's like a business dinner or something, then I would say let's split the check. Or how about, so we can say let's when we're suggesting something, or we can say how about, que tal? How about we split the check? Okay. So for example, and usually if it's a business dinner, and so if I'm at a business dinner with Laura, for example, and Laura says, let me pay. Deixe-me pagar, let me pay. And I say, well, how about we split the check? É jeito que eu não tenho que oferecer para pagar tudo, mas eu estou oferecendo para pelo menos pagar a minha parte. Ah, ok. So é mais uma estratégia de nós que somos mão de vaca. Para não oferecer para pagar tudo, mas pelo menos pagar a minha parte. Okay. Thank you. Yep. To sleep, dormir. I need to sleep 7 hours a day. Preciso dormir 7 horas por dia. So we can say 7 hours per day or 7 hours a day. In normal, everyday conversation, we usually use I need to sleep 7 hours a day. Usually we use per when it's something more technical, like 25 gallons, 25 miles to the gallon, 25 milhas por galão, quando falamos daquela coisa de gasolina. Esqueci em português como dizer gas mileage. Alguém me ajuda aí. Quantas milhas por galão ou quantos quilômetros por galão, tem um termo específico em português para isso. Esqueci. So, nós chamamos de gas mileage. So, quando é mais técnico, nós usamos per, mas quando não é, pode ser usado 7 hours a day or 7 hours per day. How long did you sleep? Quanto tempo você dormiu? Okay, so we have sleep, which is, or to sleep is dormir. Asleep is quando você está dormindo. Okay, so he is asleep. Ele está dormindo ou adormecido. Okay, so asleep is the adjective that means adormecido. So to sleep, the verb, asleep is the state of being asleep. He's asleep. Don't be quiet. The baby is asleep. The baby is asleep, or the baby is sleeping. Está dormindo ou está adormecido. So Sleeping Beauty é beleza adormecida, eu acho em português, não é? So Sleeping Beauty. Bela. Bella? Bela adormecida. Whatever. Because Bella is the name of the chapter. Is the name of the check? Check character. The character. Yeah. Her name is Bella in Portuguese? Yeah. That's just weird. No, actually it's Aurora, né? Yeah, I think it's Aurora. Aurora. And we don't have any ending slides today. I forgot the ending slides. But that's the end. Okay, any questions? Any questions on any of that? Lots of good stuff today. So those of you that are with us live, thank you for being here. I'm going to put our participants in our class into a room for practice, and I will go to any questions that might be on the YouTube. So on the YouTube, I can't believe I just said that. All right, so here we go. I will put you in a room. Are we going to split the students? No. Então não precisa pôr no grupo. Yes, I do, because I'm going to answer the questions. And I can't Okay, do that sir. if you guys are going. Sorry. All right, here we go. All right, let's go to
our live and see what's up. I thought she said, are we going to spit? Lamis Mohammed, adoro esses vídeos, preciso aprender inglês urgente, ok. Rafael's back. Não existe buy to. No. No. Existe buy to quando é dois, TWO. I'm going to buy two. Por litro, km por litro. Yeah, but there's a certain term I was looking for, Rafael. A certain term for what we would call gas mileage in English. I know there's a certain term because I've used it before. Let's see if Google can help us on this. Gas mileage. Mileage. Milhagem de gas, that's not it. Oh, here it is. Well, it's already showing gas mileage. Huh. I'm going to have to ask my wife because I don't remember. So I will give you, it takes a couple seconds for questions to get here. So I'll give you a couple seconds for questions. And while I'm doing this, I will share my, the reel that I did about that I did about sec, which was in this lesson. So there you go. There's that. Let's go back to any possible questions. Is Anea Diaz? I like this class. Thanks. I'm glad you do. Quilometragem. Não, quilometragem é quantos quilômetros tem no motor. Onde o que eu estou falando é quantos quilômetros por litro ou quantas milhas por galão. I don't think that's right. It could be just completely messed up though. All right. So thank you very much. We will be back next week. We will be doing the audio for lesson 41. So don't miss that. Also, I will put up and to the left, to the right, sorry, up and to the right, I will put the link for this class that we did in the classroom with the Powerpuff Girls, who are our students that I am doing live classes with every Monday and Thursday. They are now on lesson 46, I think. So I will link up there to that class with them where we did the practice for this lesson 40. Thanks again for being here. Don't forget to give us a like and also share us with your friends. Subscribe if you haven't already subscribed, and tap that bell notification so that you will be notified when we're live again. Till next